Hi! This is Era, and in today's video, gagawa tayo ng caramel bars. So, ito, sobrang favorite ko to. Every time na kumakain ako sa Max, hindi pwede na hindi ko to o-orderin. Either kakainin ko doon or ipang papasalubong ko sa bahay namin. So, hindi talaga nawawala ang caramel bar sa bahay na to. And then, mga 4 years ago, sabi ko, why not recreate ko tong caramel bar dito sa bahay. Na-realize ko, sobrang dali lang pala niyang gawin. And I'll be sharing with you our recipe ng caramel bars. It's gonna be quick and easy. And at the same time, I'll be sharing with you yung method. Kahit hindi na kayo gumamit ng oven, pwede. So may 2 ways para gawin siya. Isa sa oven, isang dry steam method para sa mga walang oven dyan sa bahay. Okay? I'll be sharing with you the recipe, the procedure, and also the costing na rin para sa magbabalak gawin siyang negosyo. But first, make sure to like and subscribe to my channel. I'm sharing for more negosyo recipes. And also, you can follow my other social media accounts right here para updated kayo. Okay? Let's begin! So this is gonna be quick and easy. Kahit mga bata makaka-keep up sa recipe na to. First is sift muna natin yung ating mga dry ingredients. 2 cups all-purpose flour, half a teaspoon of baking powder, half a teaspoon of salt, and then mix it. Set it aside. Para naman sa ating wet ingredients, 1 pack or 225 grams ng margarine or butter. This is softened. Gagamit ako dito ng hand mixer. Kung wala naman kayong hand mixer sa bahay, pwede kayong gumamit ng whisk. I-beat muna natin ang ating softened margarine or butter ng about 1 minute. And then add 1 cup ng white sugar. Beat it hanggang sa maging light and fluffy. And then add 6 large egg yolks, 1 at a time, and then continuous lang ng pagbibeat. After that, add 1 cup ng powdered milk. Add 1 can or 390 grams ng condensed milk. And 1 teaspoon of vanilla extract. After that, add in our dry mixture gradually. I-mix lang nating mabuti hanggang sa maging well-combined ng lahat ng ingredients. It's kinda crazy, the kinds of things life throws at you. I never knew I'd feel so safe in your arms. Now you're all I need. It wasn't long. So, 2 baking pan ang gagamitin ko dito dahil magbe-bake tayo ng 2 beses, isa sa oven and then sa ating improvised oven. Ang size ng square pan natin ay 8x8x2 and the other one naman is 7x7x2. So, i-grease lang natin ng oil, lard, margarine, or maybe butter yung ating pan. And then, lagyan natin ng parchment paper ang bottom para madali nating matatanggal. So, isalin na natin yung ating batter sa 2 pan. And then, pantayin lang natin siya. So, hindi ko na nasukat kung gaano kadami yung nalagay ko dito. Pero 2 pan yung magagawa natin. Like I'm dancing on moonlight. Of all the stars at night, none of them can shine as bright as you do.
can't compare to your life. Thousands of miles. Again, pinapantay ko siya dito. Pag napantay nyo na, add in your cashew nuts. So, ito, roasted cashew nuts siya. And nabili ko lang sa labas. So, pwede kayo mag-roast lang sa inyo. And then, pwede naman kayo bumili ng roasted na. Any type of nuts, pwede nyo ilagay dito. If you wanna be fancy, pwede kayo mag-add ng almond. Even if at a distance, I'm still happier. Baby, won't you listen when you feel you're missing me? Let this be a little lullaby. Help you fall asleep at night. Pag okay ka na, itaktak nyo lang siya ng 3 beses para ma-release yung air. So, 2 beses natin siya i-bake. Isa sa oven, nag-preheat ako dito, 180 degrees Celsius for about 10 minutes. And then, after natin siya ma-preheat, ilagay na natin yung ating pan. Na-bake ko siya for about 30 minutes. Now, for our dry steam, gagamit tayo ng kalderong makapal, may stand sa loob, at may takip. So, ipipreheat lang natin siya, low to medium heat for about 10 minutes. And then, pag na-preheat nyo na, ilagay nyo na yung pan. Sa dry steam or sa improvised oven, nag-bake ko siya for about 40 minutes. Again, medium to low heat lang dapat. And here you have it, your caramel bar, ready to be served. So, palamigin lang natin for about 5 to 10 minutes bago natin tanggalin sa kanyang baking pan. And i-cut. Pag malamig na, pwede na natin siyang slice. Yung 8x8x2, bala 24 pieces yung magagawa niya. Yung 7x7x2, 15 pieces naman. So, in total, 39 pieces yung magagawa nating caramel bar. Each tub, makakapaglagay tayo dito ng 6 na piraso yung laman. Bale, may tira pa tayong 3 pieces. So, yung shelf life niya, 1 week, pag room temperature. Pag gusto nyo mas matagal, lagay nyo sa ref. Dapat properly stored siya. Maximum umaabot siya ng 4 weeks. So, nandito na tayo sa costing part ng video. Paalala lang yung costing ko, nabe-base po to sa time, date, and location ng mga pinagbilhan ko. Maaari may iba to sa'yo. This is just gonna be an example, okay? In total, yung ingredients natin dito ay 177.27 pesos. So, that's gonna be 39 pieces ng caramel bar. Pero syempre, kung magbebenta naman tayo, dadagdagan na natin to, diba? Okay, so, what if pumuhunan tayo dito ng 500 pesos? So, in total, 531.81 pesos, makakagawa ka nun ng 117 pieces na caramel bar. In total, that's gonna be 19 tubs. So, other expenses natin, 150 pesos. As you can see, 19 tubs sa 500 ml. Yung 19 tubs na yun, again, 6 na pirasong caramel bar ang laman. In total, yung puhunan natin dito ay magiging 681.81 pesos. Pwede nyo siyang ibenta ng 70 pesos per tub. Pag nagbenta nyo siya, 1,330 pesos ang kita nyo. And then, may putal pa kayong 3 piraso. That's gonna be 35 pesos. So, pag inad nyo yun, ang total kita nyo talaga dito ay 1,365 pesos. So, ang tubo nyo doon ay magiging 683.19 pesos. So, pag nagtuloy-tuloy to, makabenta ka ng 19 tubs a day. Tuloy-tuloy sa isang buwan, meron kang 20,495.70 na tubo monthly. So, sayong-sayo na yung 20,000. So yeah, that's about it. I hope you liked this video. I hope you enjoyed watching it, and God bless everyone. Bye!